Pradeep, any questions? Yeah, Sorry? ఒక్క నిమిషం ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసి హలో ప్రతాప్ ప్రతాప్ Yeah, hello. There's a lot of background noise coming up. ఐ ఆడిబుల్ హలో Yeah, Pradeep, you're saying a lot of background noise. ఒక్క నిమిషం నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నాను ఒక్క నిమిషం అది క్లోజ్ ప్రతాప్ యాక్చువల్లీ మొన్న మీరు ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేశారు కదా జెండర్కి. సో ఆ ఎగ్జాక్ట్ కీవర్డ్ అనేది ఐ మీన్ క్యామెల్ కేసింగ్ లైక్ మెయిల్లో ఎం క్యాపిటల్ ఉంది, యూఐలో కూడా ఎం క్యాపిటల్ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది. ఈజ్ మై అండర్స్టాండింగ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? See, exact అంటే ఏంది మామూలుగా? సేమ్ ఉండాలి అని. So if there are multiple things available, you are going to do strict comparison. When you want to do strict comparison, you will use exact. ఓకే. ఐ మీన్ కేస్ సెన్సిటివ్. Is there any other usages of exact keyword? Exact అదేమ్మా ఏం లేదు. అదొకటే. ఇప్పుడు వాయిస్ పోయింది అక్కడ. Still it is there, man. Tell me. అంటే ఇది పాస్వర్డ్ అసలు సార్ట్ అవ్వట్లేదు. Share your screen. Okay, wait. Okay. Okay. Yes. హలో వస్తుందా నీకు? రాలేదన్నా. లేదు పాస్వర్డ్ది ఒక నిమిషం చూపిస్తాను. ఇవి పనిచేయాలి. పాస్వర్డ్ అసలు ఎంత ఇచ్చినా అసలు వర్క్ అవ్వట్లేదు. నేను ఇట్లా గెట్ ద రోల్ టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ రెండు ట్రై చేశాను అండ్ డిఫరెంట్ వాయిస్ కూడా ట్రై చేశాను. ఇలా ఉంది ప్రతి
వర్క్ అయింది కదా, చెప్పండి ఏంటి? వర్క్ అవుతుంది కదా. లేదు వర్క్ అవ్వట్లేదు. పాస్వర్డ్ ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు, అది కమెంట్ చేసి పెట్టేశాను. ఇది నాకు వర్క్ అయింది కదా ఇది. ఏం యూస్ చేశారు బ్రదర్? ఏం తప్ప చూడండి, కరెక్ట్గా చూడండి. నేను నిన్న కూడా చెప్పాను, ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. పాస్వర్డ్ పెట్టాను. టెక్స్ట్ బాక్స్ మీరు యూస్ చేస్తుంది. పాస్వర్డ్ పెట్టాను. ఇది దీనికి ఇక్కడ ఎక్కడైనా రోల్ ఉందా చూడండి. దీనికి ఎక్కడైనా రోల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏరియా ఉంది కాబట్టి అసిస్టివ్ ప్రాపర్టీ ఎనేబుల్ అయింది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ తీసుకుంటుంది. ఎక్కడైనా ఏరియా లేబుల్ ఎక్కడైనా ఉందో చూడు, ఇక్కడ లేదు, ఏరియా లేదు. లేనప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది, ఇట్ విల్ గో అండ్ టేక్ దిస్ లేబుల్. ఈ లేబుల్ ఇవ్వాలి. మీరు షేర్ చేస్తున్నారా స్క్రీన్? సారీ, ఐ థాట్ ఐమ్ షేరింగ్. ఈ లేబుల్ ఇవ్వాలి. ఏ లేబుల్ కదా మీరు షేర్ చేస్తున్నారు? నా స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. స్టాప్ షేరింగ్ స్క్రీన్. ఓకే, సారీ. యా, స్టాప్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ లేబుల్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద లేబుల్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. ఓకే, సరే. get by role type equal text box and equal to password. Okay. Okay. This will work definitely. Let's run this. Mark changes. అది ఇచ్చాను ఆల్రెడీ, వర్క్ అవ్వాలని నేను ఇంకా నేను మ్యాజిక్ ఏంజల్ నీ ముందు రాసేది కోడ్. ప్రతాప్, నాకు అలా ఇచ్చిన వర్క్ అవ్వలేదు. ఎగ్జాక్ట్ కోలన్ ట్రూ ఇస్తే వర్క్ అయింది. ఇదే కదా పెద్ద మీకు పేస్ట్ చేశాను చూడండి ఒకసారి చాట్లో, ఇక్కడే చాట్లో. సేమ్ థింగ్ వర్క్ అవ్వట్లేదు నాకు. షేర్ చేయి ఒకసారి. పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ వచ్చింది చూపించు. వెయిట్ ఒకసారి దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయి ఎలిమెంట్ని. ఓకే, ఒకసారి దాంట్లో రికార్డ్ ప్లేలోకి వెళ్ళి దీంట్లోకి వెళ్ళి పిక్ ఎలిమెంట్లోకి వెళ్ళి చెప్తాను ఎందుకు వస్తుంది రావట్లేదని. ఇదంటే ఆ పిక్ లొకేటర్ ఉంది కదా, పిక్లో పెట్టాను. అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ ట్రూ ఎందుకు వస్తుంది? అక్కడ ఏది అంబిగిటీ ఉంది. That's the reason it's taking exactly this. Yeah. అంటే ఇది రికార్డ్ కొట్టున్నాను కదా. Either use exact equal to true, then it will work. మరి మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ పెట్టలే కదా. ఆ ఎలిమెంట్ కదా తీసుకుంది, వేరే ఎలిమెంట్ కదా తీసుకుంది, లాగిన్ ఫామ్లో తీసుకుంది.
Enter. Okay. Stop sharing this. Yeah. ప్రతాప్ ఒక చిన్న క్వైరీ. హలో హలో యా, నేను స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రతాప్ నాకు ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది. టెస్ట్ డిడ్ నాట్ రికార్డ్ ఎనీ అవుట్పుట్ అని వస్తుంది. జనరల్గా నేను నా అప్లికేషన్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. నేను జస్ట్ లాగిన్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇలా వస్తుంది, టెస్ట్ అండ్ డిడ్ నాట్ రికార్డ్ ఎనీ అవుట్పుట్ అని. స్క్రీన్ లేదు తప్ప అది ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్. హలో యా, చెప్పలేను భాస్కర్, తెలీదు. ఓకే ఓకే. జనరల్ ప్రతాప్ ఇంకొకటి, ఇది టైమ్ అవుట్ అని ఎందుకు జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రతాప్? లైక్ టెస్ట్ టైమ్ అవుట్ ఆఫ్ 3000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఎక్సీడెడ్ కాంటెక్స్ట్ ఫర్ ఏ అని అది ఎందుకు వస్తుంది ప్రతాప్? బై జనరల్ డిఫాల్ట్ ప్లే రేట్ తీసుకున్న టైమ్ అవుట్ వచ్చి 30 సెకండ్స్ ఏ ఎలిమెంట్ అయినా లొకేట్ చేయడానికి. ఆ విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ టైంలో ఎలిమెంట్ రాకపోతే ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఓకే ఓకే. సో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే అవైట్స్ యూజ్ చేయాలి ప్రతాప్. లైక్ మనకి సెలీనియం ఉంటుంది, ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. చెప్తాను అది. ఓకే డిఫాల్ట్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అది తీసుకుంటుంది. నీకు ఇంకొకవేళ నీ అప్లికేషన్ బట్టి టైమ్ అవుట్ ఇంకా పెంచుకోవాలనుకుంటే కమ్ హియర్ అండ్ ఎనేబుల్ ఇట్ టైమ్ అవుట్ అని. సో బై డిఫాల్ట్ ఇదే ఉంది కదా, ఓకే ఓకే. that will enable across, but this is not good way of enabling here. ఓకే ఓకే Okay, I'll tell you that. ఓకే. So whatever we discussed, right? We're discussing about single simple X path using attributes. Okay. So the syntax of writing your simple X path is /HTML tag at the rate of attribute is equal to single quotes value. Yes, can you go on mute? Please? HTML tag at the rate of attribute equal to single quotes value. So this is the syntax that we need to be follow to locate any element on the page. Okay. For example, I want to locate this email and password using my XPath. So what I want to do, locate this particular element, okay, and identify what are the properties that can be utilized to locate this element. Okay, so I already told you that anything that is starting beside your less than symbol is going to be your HTML tag, and after that whatever that is there, we call it as an attribute. Okay, now let's decide to create a HTML XPath to locate this email field. So I'm going to take this as a input and I'm going to use this name as an attribute, /input at the rate of name is equal to single quotes value square brackets end. Okay, now let me show you. See here, HTML tag at the rate of attribute, here the attribute is name, value equal to email. Okay, now let's go here.
await page dot locator okay. Now next one is I'm trying to locate this password field. Instead of name, I'm going to use it as password. Okay. So let's see now. Just give me a second. Yeah. So now it started working and we are able to locate the elements and we are able to interact with the elements. So this is your simple X path. This is your called as simple X path. Okay. Now let's look understand what is ID. ID is a unique attribute to locate the element on the HTML DOM. Okay, so we should keep few things in your mind. When your ID is embedded with any numerics, right, we should try to ignore it because these numerics tend to change in runtime. These numerics are tend to change during runtime. Okay, you should try to ignore your IDs which is having numerics. Those numerics are tend to change in runtime. Runtime in the sense when you try to execute, so during that time your scripts, right,
those IDs might be changed from 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5, right? It may be keep changing it. Such kind of IDs we should not encourage it. Okay, so if the IDs are going to be very much static and stable, such IDs only you have to recognize, else you should avoid them to consideration, right? If you see here ID equal to password, here I don't see any numeric that is coming up, right? Clear? Now attributes which are changing in runtime, it is called dynamic attribute. Attributes which are changing in runtime is called as dynamic attributes. Okay, now using XPath, how can we locate dynamic changing properties element? So we have something called as XPath access. We have something called as XPath access. Okay, any questions so far? All right. Yeah. So in this XPath access, we have few different types. Something called as forward XPath. Second is called as backward XPath. Logical XPath. JS function notated XPaths. So we have to understand these four types, then that will be very easy for us to handle any kind of elements which are changing their properties. Okay, so normally if someone comes and asks you to tell the address of your house, what you guys will tell? We always try to tell something called as a landmark. Why landmark is required? In address, why landmark is required? Any idea? To quickly locate. What is the purpose of having landmark in your address? To quickly locate. So to locate your element more easily. See, if I say that go to plot number 86, that will be very difficult for me to go and reach the plot number 86. If I tell that go to ICICI Bank, beside to that or behind to that, in front of it, right, there is a plot number 86. That will be easy for me. Instead of searching the entire Hyderabad, I'll go directly to that particular area, to that particular location, and then I'll identify plot number 86. Okay, here also inside of your HTML DOM, there will be plenty of elements. Among all these plenty of elements, which element I need to pick? So instead of making to target something, right, there might be multiple things exist. So try to give your unique landmark. Try to give your unique element which is not getting changed. Okay, so that is going to be called as anchoring of an element. Okay, so what we'll do, for example, this is my text box. This property, assume that this property is keep changing, that there is no any unique attribute available. There is no unique attribute available for me to locate this particular element, right? So now in such cases, right, what I want to do, I want to see what is the unique element which is not supposed to change its properties. So the unique element nearby to this text box is its label. What is that label? Email. This email is tagged with this text box. This password is tagged with this text box, right? So though the application environment is keep changing, in such cases what we'll do, right, we always hook this text box with this email, we always hook this password with this input text box. Got it? So here my reference element is what? Label is my reference element.
using this reference element, I am trying to identify my available text box near to it. Got it? Clear? Any questions? No, brother. No. Okay. Now let's go with notated XPath. Days notated XPath. So first let's see about your text method. Okay. So this method will be applicable only for paid HTML tag. This is going to be applicable only paid HTML tag which is having inner text, Now for example, I want to locate this email. This is a label, right? Label is a paid HTML tag. Okay. So now the syntax is // HTML tag square brackets text is the property is equal to inner text square brackets close. Okay. So now let's try to locate that particular element. / input square brackets text is equal to single quotes value tap into this. Not input, right? It is label, right? Okay. So what I'll do here is I'll try to locate this element. Okay. Now so far we have seen how to fill the data. Now let me show you how to get the label text. A label lo text తీసుకురావాలి. So if I want to get any text from any element, any pair tag, any pair HTML tag లో నుంచి నేను text తీసుకురావాలంటే we have to use your inner text. If you want to get any text from the given HTML tag which is of paid HTML tag, use your inner text. This will always return you a text. Let label text of type string is equal to this. Okay. Console.log see here I'm able to get the text label email ani. If you see here I'm getting the text called as email colon. అదే కదా label లోని text మనకి. Say yes or no. I am able to locate this element using text property and I am able to extract the text of that label. If you see here I am able to locate that email with the label using text as a property
and then I'm able to extract the text. So the text that is available there is called as email colon. Got it? Clear? Yes, brother. Yeah. Right. Okay. Next one is starts with. Okay. For any properties, right, who tends to change in runtime, okay, having starting part of the IDE, starting part of the attribute, not ID, having starting part of the attribute as a constant. In such cases we can use starts with. Example, I have ID equal to ABC123 first time. Next time same ID has become ABC456. Next it has become 898 ABC. Okay. Here if we observe, right, ABC is constant. Numerics are getting changed. Okay, so ABC is constant, numerics are getting changed. So what happened here, the alphabets are going to be constant here, but numerics are getting changed. So now what I am going to do here is I am going to use my starts with. So starts with ABC. Locate all the elements. Okay, so now using starts with, we may get one or more elements. What will happen? We will be getting one or more elements. Start with property. What it will do? It will do a filtration inside itself, and it will try to bring one or more element, because నాకు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి స్టార్ట్స్ విత్ యూస్ చేస్తే, because we don't have any exact thing. Okay, so in such cases we'll be using your starts with. Any questions? Syntax is HTML tag starts with @attribute comma value. So keep this syntax in your mind. Okay, now let me try to use the same thing here as well. Let me locate this element. I just gave EMA. I didn't give email. If you observe here, I just gave as EMA. So now what will happen? It will go to all the input tags, input HTML tags, and it will identify whose name is starting with EMA. Here, unfortunately, I have only one element. But if there is multiple elements available, it will try to give you the number of elements that are getting identified here. But now I have only one. So that's the reason I'm able to locate only one element.
Okay, if you go back and see here, yes, it is able to locate the element which is partly available with starts with. Got it clear? Starts with. Yeah. Yes, brother. Okay, again, this starts with using along with text. Starts with using along with text. Let's see that. ఓకే, ఇది వచ్చి అన్పేడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ ఇలా వాడతాం. అదే పేడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ టెక్స్ట్ని యూజ్ చేసి ఎలా వాడతాం చూద్దాం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. రిమూవ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్, జస్ట్ పుట్ యువర్ టెక్స్ట్ కామా వాల్యూ, టెక్స్ట్ కామా వాల్యూ, text comma value. Okay, so what I'm going to do here is text, use exact inner text, use exact inner text. It will tell you not required to use exact text also. Sorry, wait. There is no I have to use for this one, right? See here, starts with, right? And no need to give exact text also. Give only some part of your text. Okay, some part of your text. Now let me see. I need to get email as a text written out. Email and text travel మనకి. Let's go back here and see. Again the same mistake we did. It should be label, not. అదే కదా లేబుల్కి చూస్తున్నాం మనం. లేబుల్లో నుంచి మనం ఎన్ని టెక్స్ట్ తీసేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం. ఇట్ షుడ్ బి లేబుల్, నాట్ ఇన్పుట్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్. Now see here, label text is email, but how we are locating that label? We are locating only with the part of a string EMA. Got it clear? Yeah. Any questions? Similarly, let's see about your contents. /HTML tag contains @attribute comma value. For example, here I have id equal to 123 ABC. Next time when I refresh my page, I am getting ABC 456. Next time I am getting id equal to 123 ABC 789. If you observe here, only ABC is going to be constant. Rest of the things are keep changing, but the position of ABC is not constant. Read it like this. Position of ABC is not constant. It is keep changing here and there. It is keep changing here and there, but I know exactly ABC is going to be available in my attribute. In such cases, how to locate those elements? How to locate those elements? Use your contains. Contains, right?
for which attribute, give that attribute, tell that what is the value, so that you will get your elements available which is matching those criteria. So here also we may get one or more elements. So here also we may get one or more elements. Make sense? Clear? Any questions about contents? No. Pratap, every time we are getting one or more elements, if it is available on a DOM element, then how to handle those situations? నేను చెప్తానమ్మా వన్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ రేపు చెప్తాను. Okay. జస్ట్ టార్గెట్ టు లొకేట్ ద ఎలిమెంట్స్ యూజింగ్ దీస్ సింటాక్స్. Yeah, okay. మనకి ఫిల్టరింగ్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది కొంచెం టైం తీసుకునే కాన్సెప్ట్. అది ఏమైతుంది వస్తున్నా. మీరు ఇక్కడ లొకేటర్స్కి వెళ్తే మనకి ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ చూసి ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి చూసారు ఇక్కడ. Yeah. అర్థమైంది, కనిపిస్తుంది ఇట. ఇది కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఇది ఇవన్నీ కలిపి ఒకేసారి చెప్పేద్దామని నేను ఆపుకున్నా వాటిని. వన్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ విత్ ఎక్స్పాత్ వస్తే ఏం చేయాలి, వన్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ విత్ గెట్ బై రోల్ గెట్ బై టెక్స్ట్ కానీ వస్తే ఏం చేయాలి అని ఉంది. ఓకే, డోంట్ వరీ, వీఆర్ గోయింగ్ యాజ్ పర్ ద curriculum only, we are not debating anywhere, but question how to handle those things. ప్రతాప్, ఇప్పుడు వాసు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను అనుకున్నది ఏంటంటే, అందుకే అది అడగలేదు. మల్టిపుల్ వచ్చినప్పుడు ఆఫ్ 1 ఆఫ్ 2 అని పెడతారని నేను అనుకున్నాను. నేను చెప్తాను, అది రేపు చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫస్ట్ let's complete an XPath basic syntaxes. Okay, then we'll see about filtering with grouping. Okay, and filtering with get by role, get by, these things are coming up, right? We'll understand that. Okay. ఓకే. Okay, so today can you guys go back and try to locate the elements using your starts with contents and text properties? Can you complete this? Yeah. So I'll teach you the other JS methods and we'll complete this XPath completed by tomorrow. Okay. Okay? Yeah. So try to do that, let me know. Yeah. ఇది అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి Yeah, update. Thank you. థ్యాంక్ యూ.